Hey guys, Arik is here, your Russian coach. Today you will need two main things in the lesson: your ears and your attention. So do not be distracted, because the level of Russian, it's a listening comprehension lesson in Russian, and the level is going to be very high. So that's for advanced students. That's definitely not for beginners. And we are going to continue with that lady. We have already worked with her with this video. It's called Методы развития внимания, which is the methods of attention development. Внимание means attention. And you will have the link to the original video below this video. But so we are going to work on the part from in the original video between 1 minute and 49 seconds. You can write it down. 1 minute 49 seconds and up to 2 minutes 55 seconds. So that gives us a little bit more than a minute. But it is very kind of condensed with speaking. So we're going to first listen for the first time. And even if you do not get much, don't be discouraged, because after that we're going to go over the subtitles. And you're going to get everything. And then we are going to listen to it again without subtitles. And you will notice significant improvement in your Russian comprehension skills. Now, I'm just reminding you that last time she mentioned Ivan Petrovich Pavlov, a famous, you remember, like the guy who experimented with dogs and with saliva. And he likened the attention to the torch, to a flashlight. And the flashlight, your flashlight has a beam of your attention, and you direct this beam to a particular thing that you want to pay attention to, excluding other things. So then she continues. She basically continues the same train of thought. So just listen and enjoy. Вот сейчас, в 21 веке, когда мы так много знаем про функционирование мозга, а это узнать нам позволяют, кроме всего прочего, очень мощная и все улучшающаяся аппаратура. Например, электроэнцефалографические исследования или функциональный магнитный резонанс. Ну, разные методики есть. И вот они нам показывают, что происходит в мозгу тогда, когда мы что-то делаем. Например, считаем или читаем, или слушаем музыку, или решаем какую-нибудь арифметическую задачу, к примеру. Так вот, если смотреть на дисплей, где будет изображаться то, что в этот момент происходит в голове у нашего испытуемого, то Ивана Петровича Павлова мы будем вспоминать, потому что мы чуть ли не физически, или даже не чуть ли, а просто физически видим, как этот луч фонарика там ходит. То есть... So guys, now please take your writing equipment, your papers, your pens, and we are starting to work on this part. We're going to take out the new words, the new expressions, and you're going to get it close to 100%. So let's start. So I just want to repeat the part of the last sentence, or the last sentence from the previous time. She's talking about this image of the torch, of a flashlight. Your attention compared to a flashlight. And she says, we talked about it the last time, это, кстати говоря, хороший образ. So you remember кстати говоря from the last lesson? It means by the way. Кстати говоря. So this, by the way, is a good image. Образ means image. На самом деле так и происходит. And then she says on, but she kind of she kind of jumps to another sentence. So after on, there should be 3 dots. On, and then she says, на самом деле так и происходит. So our new material starts from here. На самом деле means in reality. Вот сейчас So так и происходит. So так и, it means it. So first of all, происходит means happen, and так и means exactly so.
Так и, exactly so. So when she says, на самом деле так и происходит. In reality, so it happens. Exactly so it happens. Meaning that in reality, it also looks like a flashlight. So на самом деле так и происходит. In reality, it happens this way. Exactly so it happens. And then she says, вот сейчас, в 21 веке. So, вот сейчас, what, it just strengthens the emotion here. So, she could have said also just сейчас, like nowadays. But what, basically, it is just to bring your attention to what she's saying. So now, in the 21st century, век means century. Мы так много знаем про функционирование мозга. Когда мы так много знаем про функционирование мозга. Когда means when we, так много means so much. Знаем means know. So when we know so much. Yeah, but in Russian, it's very flexible, the sequence of the words. So you can also say when we so much know. Pro means about, regarding. Regarding the functioning of the brain. Mozg means brain. When we know so much about the functioning of the brain. А это узнать нам позволяют, кроме всего прочего. А это узнать нам позволяют, кроме всего прочего. Кроме всего прочего means among other things. Among other things. А это узнать нам позволяют. So узнать means to know. And this, to know, you will get it now. I'm just showing you the Russian sequence. And that, to know, нам means to us. Позволяют, allow. Кроме всего прочего, among other things, but it's not the end of the sentence yet. So in the proper English, that would be, when we know so much about the functioning of the brain, and what allows us to know, like, more about it, among other things, кроме всего прочего, among other things, очень мощная и все улучшающаяся аппаратура. Очень мощная, so what allows us to know better about these things, about the functioning of the brain, is очень мощная и все улучшающаяся аппаратура. So аппаратура means machinery or equipment. Basically, аппаратура means equipment. Мощная, мощный, means like mighty or very, with lots of, like powerful, yeah? So очень мощная, very powerful. Все, in this case, it actually replaces все время, all the time. So instead of saying все время in Russian, you in certain context you can just say все. So все улучшающееся. Улучшающееся means improving. Улучшать means to improve. So очень мощная и все улучшающаяся аппаратура would mean very mighty or very powerful and all the time improving equipment. Now look how it works all together. I will take a step back. Now, in the 21st century, when we know so much about the functioning of the brain, and to know that, а это узнать, and to know that, allow us, among other things, allows us, among other things, very powerful, and all the time improving equipment. Например, for example, электроэнцефалографические, it should be энцефалографические, the machine here producing the subtitles didn't get it right, but
Электроэнцефалографические исследования. Исследования means research. So research using this particular technique. So it's probably something like electroencephalography, something like that. It doesn't matter. It's kind of a scientific term. So this kind of research. Or, and then she mentions another research technique here, functional magnetic resonance. No, it's a kind of a filler word, so doesn't really matter. Разные методики есть. So, no, you might actually, you might translate that as actually. Actually, есть, there are, разные, different, методики, methods. Actually, there are different methods. И вот они нам показывают, что... И вот, они нам показывают. So, они here relates to методики, to the methods. So, and и вот means and so. And so they, нам, to us, show, показывают. So, in English that would be, and so they show us. Происходит в мозгу. Что происходит в мозгу? What is happening in the brain? Тогда, когда мы что-то делаем. Тогда, когда мы что-то делаем. Тогда, когда means the moment. So, тогда, когда, you can write it down as one expression. It means the moment. Мы что-то делаем. We do something. Что-то means something. Например, for example. Например, считаем. Считаем. So, just notice that it's not считаем, that's считаем. Sch becomes sh here. So, считаем comes from считать, it means to count. For example, count. Читаем. Или читаем, or read. Или слушаем музыку. Или or listen to music. решаем какую-нибудь арифметическую задачу. So here should be задачу. Или решаем какую-нибудь арифметическую задачу. Or решать means to solve. Какую-нибудь. Some. Какой-нибудь means some. Арифметическую. Arithmetic. Задачу. Task. Задача means task. So basically she's saying that this equipment can actually indicate what is happening in the brain when we do a particular activity. So read, listen, etc. Listen to music. Или решаем какую-нибудь арифметическую задачу or solve some arithmetic task. К примеру. So it's just the machine didn't get it. К примеру means for example. It's the same as например. Так вот, если смотреть на дисплей. Так вот, если смотреть на дисплей. Так вот means and so. If to look on the screen. Display means screen. So in English we would say if you look. But in Russian you could say if to look. But you can also say in Russian if you look. Если ты смотришь. It's the same. Так вот, если смотреть на дисплей. So, and so, if you look on the screen. Где будет изображаться то, что в этот момент происходит. Где будет изображаться. Where. Будет изображаться, that's passive. Будет means will be. Изображаться means illustrated or shown. Because изображать means to make an image of something, to show an image. So будет изображаться, when you say sa, it means that it is directed towards a person or towards something, kind of I think it's called reflexive. So где будет изображаться, where it will be shown. So you can just write it down. Будет изображаться, it will be shown. То, что в этот момент происходит. То, что meaning the thing that. The thing that в этот момент, at that moment, is happening. So what is she saying here? I'm going one step back. Display. Так вот, если смотреть на дисплей, so if you look if you look at the screen, где будет изображаться то, where it will be shown, что в этот момент происходит в голове. The thing, what at that moment. The thing that at that moment is happening in the head, в голове, у нашего испытуемого,
У нашего испытуемого. Испытуемый means subject. Subject meaning a person who participates in a research. So what is happening in the head? У нашего means of our subject. Of a person on whom the experiment is being held. В голове у нашего испытуемого. Yeah? So испытуемый. In the head of our subject. So if you look on the screen to see what is happening there, to means then. If you look at the screen and see it, to, then. Ивана Петровича Павлова мы будем вспоминать. So мы будем вспоминать, we will be remembering. Because вспоминать means remember. We will be remembering, or we will be recalling. Вспоминать means also to recall. We will be recalling Иван Петрович Павлов. Потому что мы чуть ли не физически. Потому что мы чуть ли не физически. Because we, чуть ли не means almost. Чуть ли не means almost. Because we almost physically. Или даже не чуть ли, а просто физически. Или даже не чуть ли, а просто физически. Or even not almost. But, means but, не чуть ли, yeah? Не чуть ли means not almost, а просто, but simply. Просто means simply. But simply physically. So again, she's saying, we'll remember Ivan Petrovich Pavlov because we are almost physically, and then she corrects herself, but even not almost, but purely physically, like, or simply physically. Видим, как этот луч фонарика там ходит. Видим, как этот луч фонарика там ходит. So we see how this, луч means beam, how this beam of the flashlight там ходит, walks there, meaning where does it walk? In the brain. So I'm just reminding you that луч фонарика is a metaphor here for your attention. And tam relates to the brain. So there, walks there. Basically, she says that if you look at the screen connected to a modern equipment measuring the brain, you can physically see, she says at the beginning almost physically, but then she corrects herself, purely, simply physically, you can see how this beam of the flashlight, like beam of attention, is walking there. And then you will remember Ivan Petrovich Pavlov. Okay, so I know it's quite complicated. You are welcome to listen to my explanation again. And if I didn't cover something, then you're welcome to post your questions down below so that I can relate to that next time in the next lesson of Advanced Russian listening skills. But for now, we will just listen to it again. And I will put the link to this last listening so that you can listen to it repetitively. You know what? No, before that, let's listen to that with the subtitles, but without my explanation, so that you can kind of get used to the subtitles. You can stop, you can read the subtitles, you can look up if still there is anything unclear, you can look it up in your dictionary, etc. And then we're going to go the next step without subtitles at all. So just listen one more time with the subtitles, but without my comments. Это, кстати говоря, хороший образ. Он на самом деле так и происходит. Вот сейчас, в 21 веке, когда мы так много знаем про функционирование мозга, а это узнать нам позволяют, кроме всего прочего, очень мощная и все улучшающаяся аппаратура, например, электроэнцефалографические исследования или функциональный магнитный резонанс, ну, разные методики есть. И вот они нам показывают, что происходит в мозгу тогда, когда мы что-то делаем. Например, считаем или читаем, или слушаем музыку, или решаем какую-нибудь арифметическую задачу, к примеру. Так вот, если смотреть на дисплей, где будет изображаться то, что в этот момент происходит в голове у нашего испытуемого, то Ивана Петровича Павлова мы будем вспоминать, потому что мы
чуть ли не физически, или даже не чуть ли, а просто физически, видим, как этот луч фонарика там ходит. То есть... Okay, guys, so if it is still unclear, I'm sure it's much clearer now. But if it is still unclear, you are welcome to repeat again my explanations, maybe of a particular part that is unclear, then to view it several times with the Russian subtitles, to stop if needed, just get to the point where you kind of don't need the subtitles anymore. And then repetitively listen to the next part, which is just speech without subtitles. And you will see how your Russian listening comprehension goes up big time. So let's do that. Это, кстати говоря, хороший образ. Он на самом деле так и происходит. Вот сейчас, в 21 веке, когда мы так много знаем про функционирование мозга, а это узнать нам позволяют, кроме всего прочего, очень мощная и все улучшающаяся аппаратура, например, электроэнцефалографические исследования или функциональный магнитный резонанс, ну, разные методики есть. И вот они нам показывают, что происходит в мозгу тогда, когда мы что-то делаем. Например, считаем или читаем, или слушаем музыку, или решаем какую-нибудь арифметическую задачу, к примеру. Так вот, если смотреть на дисплей, где будет изображаться то, что в этот момент происходит в голове у нашего испытуемого, то Ивана Петровича Павлова мы будем вспоминать, потому что мы чуть ли не физически, или даже не чуть ли, а просто физически, видим, как этот луч фонарика там ходит. Okay, guys, that's it for today. Well done. I'm applauding you. You did it. Now, guys, if you need my help with your advancement in Russian, please do not hesitate to contact me. I have very good methods. We will measure your level, your current level, and I'll give you lots of advice about how to advance, which materials to use that are suitable to your goals and to your level. And our first meeting is for free and with no obligation on your part. So please do not hesitate to contact me using the email below this video, and I'll explain how it works. But for now, I wish you good mood, lots of inspiration, lots of aesthetics in your life, and we'll see each other next time. Ciao, ciao.